Hello and welcome back to another episode of White Album 2. We are playing through the closing chapter on Koharu's route. We've just met up with Takahiro and have been giving him a tour around the campus as he plans to attend next year. 一般入試に合格したらね。大丈夫だってちゃんとこの前の模試の手応えも悪くなかったし、何より姉ちゃんですら入れた大学ですよ。君の姉さんは優秀だったんだぞ。推薦名簿から外されないくらい。姉ちゃんから何聞いてるか知らないけど、俺ほんと頑張ってんだから信じてよ北原さん。いや、まあ信じるけど、とにかく頑張ってな。Apparently, Takahiro decided to visit the university he's taking entrance exams for out of the blue just yesterday. I mean, that's a good motivator. His sister, however, who he had arbitrarily designated to be his guide for the day, had to attend a seminar in the evening. Even so, the family didn't want to rain on Takahiro's parade, and so they came up with a solution after a meeting. Said solution being to promptly nominate a certain someone who everyone in the family was familiar with. Someone who they could count on as a reliable substitute. しかしやっぱ北条はいいよな。そこそこ都会だし、そこそこ郊外だし、そこそこ広いし、そこそこ新しいし。隣の付属生が今更言う感想じゃないだろ。It took me quite a lot of courage to press the answer button when I received Setsuna's call last night for the first time in a while. Though the way Setsuna sounded so desperate, yet so unusually slow when I heard her voice from the receiver, really perplexed me. 先週他の大学もいろいろ回ってきたんだけどさ、都心で高層ビルだけどキャンパスがやたら狭かったり、だだっ広い代わりにど田舎だったり、校舎が古かったり。まあ、そういう意味ではそこそこかな。However, I could imagine Setsuna bowing apologetically many times on the other side of the call during our conversation, which warmed my heart. The thing is, they could just reschedule it for any day. He literally went to high school here, and you know it's not far from their house either, so I don't know why they had to have them do it today with Haruki. It wasn't a big deal, but she relied on me. Actually, and from what I know about her family, it's possible that they didn't have any other choice apart from me in the first place, though I'm happy to have been relied on by her family nonetheless. Though they never would have placed any faith in me if they were to ever find out about what I've done to their eldest daughter. That really is a fault of Setsuna's though. She literally hasn't told her family they've been broken up for like 3 years. 何より女の子のレベル高いもんね。これも諸先輩方の努力によって成し遂げられた北条大の一番の付加価値だよね。Your sister is right near the top of even that level. Is what I instinctively want to reply with, but I stop myself, realizing the sort of excessive backlash I might get. Yeah, that's a pretty rude thing to say to somebody. しかも文学部はその中でも女の子の比率高いし。だから転部したの北原さん。姉ちゃんに飽きてさ。That's a really rude thing to say too. 出版系志望なんだよ。それだけだって。なんでそこで突っかえるかな。冗談に決まってんじゃん。What was considered a mere joke to the Ogiso family ended up piercing through my chest painfully. That's because I'm responsible for a lie that Setsuna's desperately held on to, even though the Ogiso family was supposed to have no secrets between its members. Why are you responsible for it? It's literally Setsuna's lie. さてと、それじゃそろそろ帰ります。あれ、もう？刹那のゼミ、あと30分もすれば終わるってさっき連絡あったけど。別にいいよ姉ちゃんなんか。毎日顔合わせてるんだし。そう。If not for the fact that he's related to her, I imagine the guys here would beat him up for saying that. この後クラスメートの家に寄らないといけないし。
委員長なんてやるもんじゃないよね。ああ、俺も何度かそういうのやったな。欠席者の家にプリント渡しに行ったり。そいつ冬休みが明けてから一度も登校してないんで、このままじゃ卒業が危ないんですよ。せっかく北条への推薦決まってるのに。へえ、それは誰？ This all started out as a completely casual conversation. However, upon hearing the phrases, she's not attended school even once, and a recommendation to Hojo University, I felt rather uneasy somehow. I feel as if I've heard those words before, and only just recently at that. 誰と聞かれても、北原さんにうちのクラスの人間の名前言ってもわかんないでしょ？いや、実はさ、塾講師のバイトやってる時に付属の3年も何人か受け持ったんだよ。もし教え子だったらって思って。I know that what I just spewed out in the spur of the moment sounds rather deceitful. It's just that it was the best way I could put it, so I wouldn't specify a certain someone that I'm particularly worried about. ああ、そういうことか。そういや、うちの前期委員長も北原さんのことを知ってたみたいだったしな。じゃあもしかして最近学校に来てないってのはその前期委員長？ Something suddenly clicked somewhere in my mind. I was reminded of how Sugiura Koharu's annoyingly meddlesome front had disappeared following the end of the winter break, and how she's been oddly dispirited ever since. I still don't know whether she's like this because she's feeling unwell, or if I'm simply imagining it, however. If she really hasn't been able to go to school up until now, she really must be unwell in some way, as I thought. 違います。矢田美穂子って言うんですけど、元から結構体の弱い子だったんで。矢田さん？ At that moment, I felt something click in my mind. Now you got the right puzzle piece, Haruki. However, the source of the sound was just the slightest bit different from what I initially anticipated. I mean, how many days has she missed since the whole thing with Haruki happened? She stopped coming to school because she got rejected, asking out a teacher at a cram school, which I think is silly to begin with. And now she's missing school again because she thinks she's been betrayed. It's just like, of course she's not going to be able to graduate. いえ、多分そんなことは。美穂子成績いいし、それに私立だから少しくらいは融通きくと思うし。だといいんですけどね。昨日担任の先生が結構難しいみたいなことを言ってて。諏訪先生いつも大げさだから大丈夫ですよ、きっと。そう、ありがとう。本当にいつも美穂子が世話になって、私も杉浦さんにはとても感謝してるのよ。これからも美穂子と仲良くしてあげてね。あの子、あなたと一緒にいたくて文学部選んだのよ。これ秘密なんだけどね。Aww. はい、ずっと一緒です。ありがとう。それじゃあね。諦めるな。Aww. High school drama. 行かなきゃ。おはよう。
I feel sorry for calling out to Sugiura in her current state. But she didn't notice me at all, despite how I've been within her line of sight for a while. どうして？高弘くんに聞いた。へえ、本当に家族ぐるみの付き合いなんですね。ごめんなさい。今のは余計でした。It's a bit awkward, yes. Despite having immediately corrected herself, Sugiura's words were undeniably and uncharacteristically spiteful. Perhaps she's confused about how to proceed with our conversation due to my completely unexpected appearance here. 矢田さん、年が明けてから一度も登校してないって。大学は受かってるのに卒業の方が心もとないって。美穂子の家の場所も小木曽が？塾で教えてた時 2,3 回送ったことがあるんだよ。質問に答えてたら遅くなっちゃってね。I was answering a lot of her questions to the point where it was quite late in the evening. 2、3回。I particularly had to deal with instances where Yada-san would occasionally ask me questions that she should have been able to answer on her own, given her level of comprehension. Though now that I think about it, that was probably because she... にしてもやっとわかった。何がですか？先週遅刻した理由、元気がなかった理由、それでもバイトに来た理由。この前も朝ここに来たから、門前払いされたから遅れたんだよな。This place also happens to be in the exact opposite direction from Goodies, with the station situated in between. That being said, Sugiura must have wanted to pay her a short visit before work. But in the end, Yada-san refused to come out of her room no matter how long she waited. 正解と言いたいところだけど、半分しか合ってないです。それ。あれ？なんで？先週は部屋にあげてくれたんですよ。話もさせてくれたんですよ。けど余計こじらせちゃったんです。私が強情だったせいで。I had spent the entire night coming up with a theory I thought was near perfect, but in the end, not even my first assumption was correct. 行きましょうか、バイト。ちょっと走らないと開店に間に合わないかも。杉浦。In the end, we arrived 10 minutes late together, which made Sato and the others suspect us even more. だから私にそんなつもりなんか全然なかった。ただみんなとの卒業旅行の旅費を稼ぐためだったんだ。本当だからね。そこに北原先輩がいたのも完璧に偶然。たまたまあの先輩が以前から働いてたお店だっただけで、私の教育、信じられない。続けて。ありがとう。あの日はさ、先輩お休みの日だったんだ。本当はしばらくお店に来ないことになってて、そのまま接点もなくなるはずだったの。そう。けどあの日突然先輩がお店に現れて、それでちょっと様子が変だったから。私がそういうのほっとけないたちだって美穂子知ってるよね。私と友達になった時も似たようなきっかけだったよね。あの時確か半分けの時に美穂子が。いいよその話は。それよりも続きを聞かせて。で、あの人も意地張って逃げるもんだから、私も頭にきちゃって制服のまま店の外に出て駅前追いかけてさ。最初小春ちゃんだって信じられなかった。顔も背格好も髪型も小春ちゃんだったのに。
冬の夜の駅前にあの格好はないよね。我ながら思い返すだけで恥ずかしい。でも走り方で分かっちゃった。体育とかテニス部の時と同じで、カモシカみたいに跳ねて速くてかっこよくて。美穂子。そして小春ちゃんらしく堂々と先生のこと捕まえて隣に。She watched them for quite a while, from the time they were running for the time they sat down on the bench. だからその時もちょっと話しただけなんだってば。見てたんならわかるよね。うん。私との電話を切った後、先生と別れてすぐに駅の方に消えていった。あれからすぐ帰ったんだよ。ほら、美穂子が心配するようなこと何もないでしょ。ならなんで嘘ついたの？まだバイト先だとか仕事残ってるとか。Well, that's true. She really shouldn't have lied. I guess I could understand why, because of the, it could be a misunderstanding, but you shouldn't lie. ごめん。それだけは何言っても言い訳になっちゃうね。小春ちゃん。私、美穂子に嘘ついた。あなたを傷つける真似したよ。認めちゃうんだ、嘘ついたこと。だって大切なのはこれからだと思うもん。なんて嘘ついた方が言うことじゃないのかもしれないけどね。これから償うよ。許されるためならできるだけのことはする。だって私こんなことで美穂子とこじれるの絶対に嫌だから。もうすぐ卒業なのに、これからも同じ大学に通うのに、親友なのにここで友情壊れちゃうなんて悲しいよ。美穂子はもう私のこともうそんな風に思えない？それは私、小春ちゃんのこと信じたい。また一緒に学校行きたい。同じ大学にだって進みたいよ。ありがとう美穂子。だから信じたい。信じたいよ。もうお互い二度と嘘つかないって誓い合えたらどんなにいいかって。誓おう。だから美穂子。けど小春ちゃんまだ隠してるでしょ、先生のこと。Oi. Why is this girl so obsessed with Haruki? They barely knew each other. They knew each other just in the pretext of being teacher and student, and she's just ridiculous about it. I don't know. Maybe somebody else can empathize with her. I just cannot at all. 先生が落ち込んでた理由知ってたんでしょ。本当はそのことに小春ちゃん絡んでたんじゃない？ Also, what a stretch in logic that is. 美穂子。私と関係ないところで先生の秘密いっぱい知っちゃったんじゃないの？だって小春ちゃん人の話を聞くのうまいもん。私とはそういうところ全然違うもん。それはねえ、親友なら全部教えてよ。先生と何を話したのか全部。This is very toxic too. Just because you're a friend with someone, just because you're dating or married to someone, it does not mean you can spill other people's secrets to them, to other people. That's a really terrible thing to ask of somebody. It's not healthy. It's not real friendship. 先生ってどんな人なの？どんなことを考えてる？どんな夢を持ってる？
It's none of your business. 家族は昔はどんな子だった？子供の頃の写真とか見せてもらったことある？どんな人のことが好きなの？ Like, she just comes off as a crazy, obsessive person. クリスマスの夜の時、先生は何を悩んでたの？どんな話を聞いたの？そのことで私力になれる？先生と仲直りできるかな？私あんなひどいこと言われたけれど、それでもまだ無理だよ。小春ちゃん、無理だよ美穂子。そんなの何も話せない。話せるわけないってば。どうして？だって小春ちゃんさっき償うってできるだけのことはするって。 Such a toxic friendship. Jeez. そっか、誰に対しての誠実ってこういうことか。ほんと私もまだまだだね。 No, that's not what it means. You should never have to do this. 何を言ってるの？あのさ美穂子、私もう誰に対しても嘘をつきたくない。嘘をつくことはできない。うん、さっきそう約束したよね。だから。そして美穂子以外にもこれ以上傷つけたくない人がいる。それってだったらもう口をつぐむしかないんだ。ごめんね。先生のこと？話せないって言ったよね。さっきの約束もう破るの？ She's not breaking the promise at all. これは嘘じゃない。ただ話せないだけなの。嘘をつけないならそうするしかないの。小春ちゃん、今日はもうこれ以上話し合うのは無理かな。またお互い落ち着いたら話し合おう。今日は帰るよ私。できれば来週から学校。ごめん、今言うことじゃないよね。じゃあ。嘘つき。違うよ。小春ちゃんの嘘つき。ここからはもう嘘じゃない。だったらどうして？ Man, Miyoko's so annoying. It's so unnecessary. Like, come on. I get feeling betrayed when she saw the two of them and she lied. But everything that came after that, the whole tell me anything and everything about him. What does he say? What are his secrets? Are you kidding me? While working today, I felt that only my hands were moving. I honestly can't remember what I've done. Just for this moment, I've been waiting all day while killing time with the tedium of work until the evening came, when I was able to talk with Sugiura alone. 大喧嘩だったんです。私たちの間でも初めてってくらい。Sugiura has been quite vague about the important details of her situation. But her heart is hurting so much that I could actually feel the pain directly affecting me as well. 美穂子の家を出た後、しばらく何も考えられなくて、だからお店への連絡も遅れちゃって、それに言い訳もめちゃくちゃになっちゃって。I'd even believe that it was the reason why she's been acting so strangely last week. やっちゃいました。私、こんなはずじゃなかったのに。She wasn't physically unwell.
She was emotionally hurt. How careless of me. Those were the very same symptoms I was suffering from not too long ago. I've only been thinking of myself, even though I'm older and even though I'm a man. なあ杉浦、何ですか？前矢田さんとのこと話した時言ってたこと覚えてるか？いいえ、これは私と美穂子の問題ですから、ちゃんと2人だけで解決してみせますのでご安心を。今でもその気持ちに変わりないか？はい。 She's so strong. The immediate answer that she gave was what convinced me that Sugiura Koharu was amazing. 今の俺はさ、去年の暮れの俺に比べて格段におせっかいになってるって知ってるか？はい。これも杉浦のおかげだ。君が立ち直らせてくれたから。素直に受け取っておきます。ついでに結構嬉しいです。 Aww. She possesses a strong will that I can't ever hope to match. And she's only continuing to develop in her own straightforward way, yet to be discouraged by the taste of failure. だからさ、これ以上杉浦が辛い顔してたら、俺が直接矢田さんと話そうとするかもしれない。当事者がそんなことしたら逆効果です。ごめんな杉浦。俺を助けるために彼女とそんなことに。そんなの違う。ただ私が。それでも俺、あの時は杉浦が必要だった。君がいなくちゃダメだった。Aww. Even though Sugiura's harboring something so sorrowful, the moment she saw the pathetic side of me, as well as the proof of her own nobility, Sugiura smiled happily. ダメな人間だけど、すごく迷惑かけたけど、感謝してる。償わなくちゃいけないのは俺の方だ。先輩は悪くないよ。本当に本当に。だって私は杉浦、仲直りできるチャンスなんて何度でもあったのに。なのに私。小春。いや、今のは。What a harsh tone. Damn it. I'm the one who's done something terrible. She hasn't forgiven me, and I haven't even attempted to gain her approval. 杉。 But if I were to take a step back now, it'd make me even more despicable than I already am. いや、小春。春樹先輩。 Oh. Moving to first name basis. That's why, if we want to overcome this together, これからも一緒にバイト頑張ろうな、小春。いいんですか？卒業して春になっても、俺たちが本当の先輩と後輩になった後も。right now, Sugiura Koharu is just like how I was at the end of last year. That's why I know exactly how to heal her. The girl in front of me has devoted herself to teach me how. だから頼りたければ頼ってもいいし、話したければ気が向いた時にいつでも呼んでくれればいい。It's simple. I can just do what Koharu did for me back during winter break. けど小春が俺を呼ぶまでは余計な介入はしないから。 I just need to always stay by her side. 私を避けてたんじゃなかったんですか？誰がそんなこと言った？ Of course I was trying to avoid you. Why wouldn't I?
It's because I was afraid that things would come to this. 言っておくけど、俺、本質的には小春と同じだからな。先輩。春樹先輩。Oh. さっきはあんなこと言ったけど、すぐにしつこく干渉していくかもしれないぞ。So adorable. I love that expression so much. Alright, we're gonna stop off there. Thank you so much for joining me on this episode of Koharu's Route, and I'll be back with more shortly. So until then, I hope you take care. See you!